nayogera n'omu kuba lawyers ba Electoral Commission gwe sigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkiriza obaganda omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente so ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona. The certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age aptitude has a lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. But the problem ate if you say so kitegeeza nti expired date ya mature entry erina kukoma ku lunaku lwe enrollinga n'enjiwa obulamu to become a permanent certificate. Kale, those are some of the things Secretary General byagezezzaako okunnyonnyola. Era yagamba nti kano katego akaabalwanisa NUP okulaba nga bawandulamu abantu baabwe. Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wane yu oli enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala family yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyennyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. Kusaimu official ina josinzira okubanga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti yona gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko ate era mu shows zetugenda mu maaso okubeera nga ate tu-uploadinga wano okutuusaako ebigenda mu maaso okubeera nga tebitambula. Tukyagenda mu maaso okubeera nga ate tutunuulira ensonga yakwatidde flag ekibiina kya NUP mu bitundu eby'Ebusiro East. Mathias Walukaga amakyago olunaku olwaleero oyinza okugamba nti amawulire gakedde si malungi oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okumwanda okuulamu abo abaali bawandiikibwa okusobola okuba nga ate bavuganya ku ntebe eyo. Era okuva mu kaseera bwe twatandise okuwulira amawulire ago oyinza okugamba nti ebintu ebyenjawulo bigenda mu maaso okubeera nga ate bizuulibwa naddala ku nsalawo eno. Abantu ab'enjawulo bakyagenda ddala mu maaso okubanga ate bawa ebirowoozo byabwe ku ngeri gye balabamu ekintu kino ate ne bye balowooza ebirina okukolebwa. Ate era bagamba nti bagamba lugero ki olugamba ew'omwamaanyi baba bakaaba ng'ew'omuti baseka something from the sort. Then waliwo olugero olugamba nti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente waliwo n'abasanyufu era nga openly bali mu kusharinga essanyu lyabwe and tuli mu democratic state so buli omu alina ebbeetu okukola kyonna kyakola kikyayagala naye nze nabagamba okaganyambuka naye erangwa naye so njagala mukikize nti mu kaseera kano kubali ku ttaka nange mwendi naye ku nsi kuno bwe tuba tukula bye tuyitamu bituyigiriza ate ne bituyamba n'okuyigiriza abalala nga buli we naakola emboozi ne nabakosole gye ngenda okukola nja kukubiriza abaana bakyalina omukisa okubeera ku ssomero totoloka soma kubanga at a certain point you will need academics nga tozirina okozesa ebigambo bingi ngera bwe ngenda okuddamu mbibannyonnyole wano naye ng'ate wali n'omukisa gumu kwe kumala ebbanga ettono manye ebbanga tumala ku ssomero lye lisinga obutono otandika okusoma ng'oli wa myaka 3 n'omala okusoma ng'oli wa myaka 21 gy'emyaka si 18
ow'emyaka 18 ng'oli mu bufumbo omwana batannatuuka na kuwasa. So si bbanga ddene nnyo. Anyway, bwe nasoose okujja wano nabawadde ate pepa webadde esembera mu nsala ey'omulamuzi Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Finally, ate mmaze ne njogera ne balooya ne mbasaba okumpa ekiwandiiko ekijjudde era ne bakikuba ekifaananyi ne bakimpeereza ate okusobola okuba nga twongera okutunuulira ddala omusango guno gwavudde ku ki. Bavudde waggulu ne bagamba the Republic of Uganda, ne bagamba the Electoral Commission, bino byonna oyinza obutabyetaaga. Ne tugenda no ku nsonga oba petition against nomination of the candidature of Walukaga Matthias for the position of Member of Parliament, Busiro East, Wakiso District. Ensonga. Ne bagamba reference made to the complaint lodged with the Commission on 4th November 2025 in respect to the above captioned omusango gwalopebwa nga nnya era ensonga yeno. The petitioner contended that candidate Walukaga Matthias did not possess the requisite minimum academic formal qualifications for the nomination as the candidate for the elective office of Member of Parliament. Agamba nti Walukaga talina bisaanyizo bigwanidde omuntu okufuuka omubaka wa Parliament. N'ayongera okunnyonnyola petitioner. Further, the petitioner contended that at the time the certificate of mature age / aptitude test was used for nomination by Walukaga Matthias. Mukaseera certificate eya mature age or aptitude test we yakozesebwa okumunominatinga ng'ennaku z'omwezi 23 October 2025. It had expired, thus rendering it invalid. Bino kati wengabe babikunnyonnyola bye byali mu kuloopa kwani nti mu kaseera Walukaga bwe yagenda okunominatingibwa certificate ya mature entry gye yatwalayo ng'ennaku z'omwezi 23 October 2025 yali eri expired okusinziira ku yaloopa. Tukkirire. On the other hand, ono ye petitioner kati eyeewozaako. Walukaga Matthias, through his lawyers, asserted that the fact that he was admitted to university, he asserted that the fact that he was admitted to university and is currently pursuing a bachelor's degree in public administration on the basis of the said certificate, the certificate was therefore valid for the purposes of his nomination. Balooya ba Walukaga baali bateekamu okwewozaako kwabwe nga bakozesa etteeka erifuga certificate ya mature entry. Bagamba nti engeri gyali nti Walukaga yali yeewandiisa era ng'akyasoma ng'etteeka bwe ligamba erifuga mature entry, kitegeeza nti eba teya expiringa eba ekyali valid. Kuno kwe kwewozaako okwabaki okwabali. Upon hearing the submissions of both parties, sina kyendeseeyo kyekyo. Upon hearing the submissions of both parties made by their respective councils and considering the laws that governs the qualifications for nominations of Member of Parliament, and the Commission in its meetings held on 7th, 10th and 14th and 15th November 2025 made the following observations. Netwambuka. Observation eyasooka. That Walukaga Matthias presented a certificate of mature age entry / aptitude test awarded by the Islamic University in Uganda IUIU on 12th June. Walukaga yaweebwa certificate ng'ennaku z'omwezi 12 June. And the certificate of equivalence therefore issued by National Council for Higher Education dated
11th June 2025 for his nomination. Ne bagenda ku nsonga ey'okubiri bino bye baazuula. Bakizuula nti kituufu Walukaga yatuula ebibuuzo era certificate yanga 12. Ne bakizuula nti kituufu yagenda ku National Council for Higher Education ne bamuwa certificate eya equivalence eri dated 11th June. Otegedde bulungi? Ne bagenda ku nsonga eyo. That the said certificate of mature age aptitude test Walukaga Matthias presented for his nomination on 23rd October 2025 indicates indicates 12 June 2023. Mukategedde akantu ako nti era certificate eya Walukaga gye yaleeta ku nomination nginaku zombe za 23 October 2025 indicates eraga nga 12 June 2023 kitegeeza nti nga 12 June 2025 dates zaayo lwe zibeera zikola ki? Okategedde bulungi nti weebanga baagimuwanga 12 June 2023 akakiiko kakizuula nti kitegeeza nti expiry date yaayo yali yanga 12 June 2024. Twambuka. At the hearing of the petition, the respondent Walukaga tendered a letter from the Islamic University of Uganda IUIU dated 11th November 2025 clarifying that Walukaga Matthias sat for mature age aptitude test yakolebwa ku zombe za 25 February 2023 and obtained the score of 54. Ekyo nakyo baakikola ki? Twambuke. Ne baakira ku gundi ey'okuna. The same letter states that the certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to any role for further studies. Otherwise, the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age aptitude has lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. Ntegedde bulungi? Tugende ku nsonga ey'okutaano. Ne bakugamba nti further, paragraph 9 akatundu akokubiri of the universities and other tertiary institutions ne bakugamba nti benchmarks for verifying bakuwa wano wosobola ogenda okukola ki? Provides that a certificate awarded to persons who sat and passed mature age entry examinations with at least 50 shall be valid for 2 years from the date of award. Okawulira? Kakati twambuke. Awo bitandikira okubuzaabuza. Eyokuna. The Commission cognizance of the decision of the Supreme Court. Commission yes weemala bitunuulira byonna. Commission negenda ku musango ogwali gusaliddwawoko gwali wakati wa Gole Nicholas Davis versus Loy Kiryampawo mu election petition ya 2007. Era nga bagamba nti they observed a certificate of national higher education is not a qualification by itself and it cannot give life to an invalid or expired. Kakati ngawe nakunnyonnyodde nti National Council of Higher Education ereeta luno olupapula ne luno olupapula nezigatta okuwa oluki. Kati singa kizuulibwa nti luno olupapula ne luno kuliko olufu kitegeeza nolufuuka luki? Okategedde bulungi? Ne wooba olina lumu naye ne luzuulibwa nti lufu kitegeeza nti ne luno lufuuka luki? Kaakati twongereyo
In light of the above observations, the Commission found that the certificate of mature age stroke aptitude Walukaga Matthias presented for nomination had by 23rd of October 2025 clearly expired. Kakati ekibuuzo ne kibeera bw'abanga Walukaga yagenda na enrollinga amateeka ga certificate yo gagamba nti esigala eri valid, naye ate amateeka ga university gagamba certificate eyo emala emyaka emeka? Kakati ekibuuzo emala emyaka 2 egyaki? Eja enrollment oba egy'okkozesa? Kubanga bwe ngatta empapula zange zino, bwe mbanga njagala empapula zino naye nga luno olupapula lwe lumpisaawo ne ndufuna ne ngattako luno ne ngattako luno ne ngattako luno, luno bwe luvaako ne zino ziba ki? Kaakati Electoral Commission kyetatunnyonnyola bw'abanga Walukaga yagenda ku university n'asoma, etteeka litugamba nti certificate esigala eri active. Kati ekibuuzo ate etteeka ne litakulambika nti certificate ejja beera nga activated ng'omaliriza degree yo, kubanga tekirina we kiri. Tewali kakwakulizo kagamba nti waddenga certificate eno esobola okutwala ku university naye tosobola gikozesa kukola kino naki. Kakati ebibuuzo Electoral Commission abantu byagenda gibuuza nti okay tukikkiriza mu certificate ye kugambibwa nti nno so compare baluwa ya gundi ya IU wakati we wali akatu nti baluwa ye expiringa certificate ye expiringa after 2 years singa oba nga Walukaga yakunnyonnyola nti baluwa eno lwaki bagiwa expire nti singa ogenda okusoma n'omala emyaka 2 owulira bulungi nga to enrollinze ebbaluwa ye expiringa. Njagala ya IU yambuka. This is to clarify that Mr. Walukaga Matthias registration number sat for a mature age aptitude test held on 25th February 2023 and obtained a score of 54%. The mature age certificate expires after 2 years if tudemu kubanga nabadde nze nina ekirowoozo nti they were complaining about akaseera we bagendera for equivalence. They are not complaining about the term of equivalence. The mature age certificate expires after 2 years if mature age certificate eggwako oluvannyuma lw'emyaka 2 singa if the candidate has not used it to any role. Nabikanza saasoma. Then so mpa gundi Electoral Commission. Yanga power no. At the hearing of the petition, the respondent tendered a letter
from the Islamic University in Uganda, IUIU, dated 11th November 2025, clarifying that Walukaga Matthias sat for age aptitude test held on 25th February 2023 and obtained a score of. The same letter states that the certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age aptitude has a lifespan of 2 years, which period is specifically stated on the document. But the problem ate if Ojibu say tosobola kuŋŋamba sigenda kuwasa singa tojja waffe tokyala waffe. Oba ntegeera bulungi n'enkyala ewammwe ate ya n'osigala nga singa ogiskiipinga. The condition is if its lifespan stops to exist if singa. Kati kitegeeza nti kino Electoral Commission kye yateeka mu gundi yaayo ate kikontana naki. Tugende further, paragraph 9b of the universities and other tertiary institutions bagamba provides that a certificate awarded to a person who sat and passed the mature age entry examinations will at least 50% shall be valid for 2 years from the date of award. Nkategedde bulungi kakati okutaputa amateeka kulina bba wano n'ebigambo bya IUIU. Naye ne Electoral Commission ekkiriza nti ebeera valid if kakati bw'abanga Walukaga akakwakkulizo yakayita kubanga kati omanya amateeka waliwo amawandiika waliwo n'aga common sense. Empapula okuva wansi lutindo olukutuusa ku lupapula oluki. Nze nasoma nenfuna passlip yange ya P7. Kitegeeza passlip yange ya P7 lwe lutindo oluntuusa ku passlip yange ya senior 4. Kati tosobola kuŋŋamba nti this certificate is valid for 2 years, then the rest of the time I'm going to live. What is the validity of what is my equation of senior 6 gennina? Simaba nkola amakulu. We bakugamba nti genda otuleetere empapula zo nga twetaagamu senior 6 nga twetaagamu ki. Era ky'olina okukola olina okukwata certificate eno. Actually ne equivalence ento teyandibaddeko expiry time. Lwaki? Kubanga nsobola okugenda kati nakyo let us use common sense. Ono yali agenda kwesimbawo. Nze nagenda nefuna certificate yange ya mature age entry. Nengenda nensoma degree yange. Otegedde bulungi. Jukira wakati awo nina certificate eno. Kati after 10 years nga neetaaga obwetaavu obumpa equivalence ya senior 6 mu bipapula byange. Kitegeeza nti nogenda kuki National Council for Higher Education bakole equivalence bagikole ki. So kitegeeza nti expiry date ya mature entry erina kukoma ku lunaku lwe enrollinga n'enjiwa obulamu to become a permanent certificate. Kale, those are some of the things Secretary General byagezezzaako okunnyonnyola. Era yagamba nti kano katego akabalwanisa NUP okulaba nga bawandulamu abantu baabwe.
Tono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro Easter ina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono omusajja gwe mulaba. Kubanga buli woyita abantu so ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwena muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ensonga eno ekyatakuza obwongo and I think ekisooka abaleeta etteeka lino liri half-baked kubanga lwaki mbaga nti liri half-baked tosobola kukwata muntu n'agenda n'asomera emyezi and many people si Walukaga ya benefit ze menu machiwa entry bantu bangi n'omuntu asobola kusomera myaka 2 gwe nojja n'osomera ennaku 2 n'ofuna certificate eri equivalent ku yasomera emyaka emeka. Ekyokubiri n'amaanyi n'obusobozi bwa certificate eyo ne butalambikibwa. Waliwo Walukaga agamba nti nno yalina obukakafu nti Sseggona yateeka ssente mu bino ebintu. Era nti waliwo bakakiko k'ebyokulonda abaamutegeeza mbu okujjozze naye waliwo ataddemu ki. Nayogera n'omu kuba lawyers ba Electoral Commission gwe sigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu kasenge n'agamba nti kkiriza obagaanye. Omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona. Oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebe mutumye. So mu bufunze nga kwefuana wabira ready endala nga mukozi ku ready endala CBS yebe mukozi ki yebe mutumye. So mu bufunze mubeere bagumuze cyali mugumu nyera munda bandi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo sina buzibu bonna era manyiti nno tugenda kufuna justice mu high court. So bibigawo byange nalyogedde binyu naye ebisinga mukama wange abadde abikoze ki nti omusango guno gukyasobolera ddala okufuna omuzinzi ate mu kooti enkulu. So okusinziira ku Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti nno bagenda kubanga bajulira mu kooti enkulu okulabanga ate maybe bafuna obwenkanya bwe basuubira nti nno bwe bagwana. Honorable Nalukoola naligambye ensanso okulaba ennaku wadde okuwulira ku byempulidde ebya omubaka kunakuwalira eno ewange ssebo kubanga muno ebyamateeka bw'oba ofiiriddwa bya nnimiro nakuwalira mu bya bulimi kati byamateeka nsazeewo nakuwalire muggo w'amateeka. Olw'okubanga nti kirayanti wange Walukaga bamutaddeko eyo ensala. Era kyenjagala onnyonnyole bategeezezza ki kuba luli twawannyonnyola nga buli kimu kitambula bulungi kati ntaggululiraamu kye bategeezezza naki ekiddako. Omusanga abaayina n'ebbeetu okukola ensobi. Akola ki? Abaweereddwa obuyinza okusala omusango. Akola ensobi. Eyo yensanga lwaki amateeka gakulaga nti wabaawo okujulira bw'oba teweomatidde n'ekyo ekisaliddwawo. Nabwe kiti akakiiko k'ebikulonda kakoze ensobi mu lulimi oluliko ennaku zino gye bayita era. Bakoze era kuba twabasongera ne tubagamba nti temulina na buyinza wabula kooti enkulu y'erina obuyinza. Mwabagamba tebalina buyinza ku ekyo kye babawabi twabagamba tebalina buyinza bumenyawo Council for Higher Education. High Council for Higher Education kyesazeewo asobola okukijaabulula. Ani asobola okujaabulula kye beesazeewo? Kati High Council for Education yazuula nti Walukaga alina obuyigiriza obumala. Gwe Electoral Commission tolina busobozi buzuula nti tebumala okuggyako nga kooti enkulu yeetagguludde ekyo.
kakitegeeza asaze omusango si abadde alina okugusala. Talina buyinza gusala ekyo mu mateeka kiyita bw'oba tulina buyinza kuwulira musango ne bw'owa ensala ewooma etya ebanfu tugisuula mu kasero. Kati tugenda mu kkooti enkulu y'ebeeta ggulula ensonga eyo so si kakiiko ka byakulonda. Era kkooti enkulu tugenda okugibuuza wamma omulamuzi akakiiko k'ebyokulonda obuwulira ensonga eyo ne kazuula n'okuzuula nti for higher education ekusalawo kwayo ku kyamu ekikulu tugenda kubuuza kkooti enkulu. Kasita nkubuuliddeko Dr. Kale neyanza kakitegeeza teekawe iza asaze omusango kakati then time gye tuyina kuba already tuli mu campaign. Kooti enkulu weeneesalirawo awuliza ayagala okumanya Walukaga n'aba akyali mu kalulu. Emisango gy'ebyokulonda tegiringa misango gya bibanja. Omusango gw'ebibanja gusobola okulindako kuba ekibanja tekisenguka. Naye gy'ebyokulonda obudde buba bugere. Na bwe kityo kkooti singa ebeera eteddwa ebyokulonda eyimiriza emisango emirala gyonna n'esooka n'ewuliriza guno. Era ssebo tusuubira nti kkooti ejja kwesitalo kuba okulonda tekulina budde tebabwongezaayo obudde obubale bugere nga 15 January kujja kuba kulonda. Seze endooli teziteekwa okuwulirwa mangu ne ziggu. So mu bumpimpi bwe muteekayo okujulira Walukaga ajja kusigala ng'anoonya akalulu ke paka kkooti lw'eneesalira. Ajja kusigala mu kalulu ng'okujulira kugenda mu maaso. Kati okujulira mu kuteekayo ddi? Kati male okugaba okugatta empapula zino. Kubanga nange okukuddamu okwo tukyali ku masimu. Ate ffe balooya twagala okukwatako bwe tuti. Olupapula temunnalukwatako? Twagala okukwatako bwe tuti ku nsala eyo. Tugiwakanye nga tugikutteko mu butongole. Kale ne Electoral Commission evuddeyo okwongera okukakasa ebyo ebisaliddwawo. Ensonga eno tugenda giwa obudde lwa nsonga nti bane ffenna tuli mu kusoma tuli mu kuweerera baana. Tuli mu kusoma tuli mu kuweerera baana. So tugenda gigoberera nnyo okwongera okugituusa okumanya ddala obutuufu bwayo bukola ki buli luddawa. Ne Electoral Commission ekakasizza kati genda kuleka Electoral Commission naye kiri ku ground abantu bagambye ebya Walukaga ebigaanira bagenda wa magoola. But anyway, we are waiting to see. Rabi binaddako kale. Tusisinkana ate ku 3 nga tuba wa Kyagulanyi presidential trailer ekibadde 40 Muganda wange. Olwali twamukkiriza na kutambula. Ko kale kambalekere kana akakawungeezi olwali nze mbeekwatidde mu lunaku lulamba. Mbere bulungi mwera. Yes, it is true. We have communicated the decision of the Commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East. In Wakiso District, Mathias Walukaga, he has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission that he did not meet the requirement of Section 4, subsection 1 and subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a... The Electoral Commission issued guidelines for the nominations. It is true. The Electoral Commission also deployed officers who manage this exercise. We have more than 80,000 candidates who were nominated, all the way from presidential up to the last candidate at sub-county level, the council at the sub-county. And they were successfully nominated, of course, but of course some of these nominations were challenged. About 300 cases or petitions that we've had. If you look at that, you can see that, well, it's a small number, but of course it raises a concern, and that's why the law provided that the moment we finish nominating a candidate, we make their documents public. And the reason why this is done is to make sure that
there's a period for inspection of ballot of nomination forms, so that any member of the public who may have an objection to the suitability of the candidate can raise it. And that's what we do in law. It is provided for in the law, because while you may have looked at all the documents, which also have sworn affidavits, they are there because they are sworn under oath. You still subject them to public scrutiny. And in the process, one or two things sometimes are identified, which may have skipped the attention of our returning officers. So out of the more than 80,000 nominations, then we've been looking at about 300 petitions. Yes, we still take note of those, and we see how to strengthen the processes. But it is the right of the public to inspect a nomination form. And while it may have passed at the position of the returning officer, a person can identify something that is of concern. And that's why nomination can be successfully challenged. But also the Commission has seen and upheld decisions of returning officers, as well as directing in some cases that the returning officers nominate the persons who are not nominated on that day. So it is not because the Commission was negligent or what. No. It's because the process includes vigilance that involves the public. And that's where we come to notice that while someone appears to have met a requirement, they actually fell short of it. One wonders why would several petitions that relate to academic qualifications, and all of them have been looked at on their merit. So I would not want to discuss one person's petition against another's petition. All the petitions relating to academic documents, and there have been quite many. It's not only two, there have been quite a number. They are all dealt with according to their merit, and on a case-by-case basis. So I think the Commission has communicated the grounds for the decisions to both parties, in this case, the cases that you're talking about. And I wouldn't want to go into their details, but they know what to do next after receiving this communication from us. Fe aba Rosemary Beddings tukuletedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde namuŋŋoona. Tukuletedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort.